Yes, they started. Started? Started. Харе Кришна, дорогие преданные! Сегодня мы проводим новогодний эфир, заключающий эфир в этом году. И сегодня у нас очень почетный гость на эфире. Это, собственно говоря, руководитель сбора пожертвований на Храм Ведического Планетария. И также Браджа Виласа прабху, он является одним из содиректоров, одним из управленцев вообще всего ИСККОН Майпура. И сегодня мы попросим его обратиться к нашим спонсорам, русскоязычным спонсорам, и сказать какие-то свои пожелания, что-то рассказать нам интересное. Можно описать свои вопросы. Харе Кришна, Браджа Виласа прабху, we are welcoming you. Hare Krishna. I Thank you. introduced you, so we are all ears to hear from you. Okay, wonderful. First, let's say the prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Pashtatate Shatarine Ajanu Lambitau Bujau Kanakavadato Sankirtanake Pitaro Kamalaya Daksho Vishwambaro Dujabaro Yugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro 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 Krishna Todiya Padapankaja Panjarantam At Eva Vishatume Manasa Raja Hamsa Prana Prayana Samaye Kapavada Pittai Khantavarodana Vido Smaranam Kutaste Smaranam Kutaste Smaranam Kutaste Hare Krishna Srila Prabhupada Ki Jai Jai, Temple of Vedic Planetarium Ki Jai. from the chairman Ambarish Prabhu and Swaha Mataji. От имени First of all- председателя Амбариша прабху и Сваха Матаджи, First of all, I would like to thank the Russian Yatra for organizing such a beautiful program to speak Прежде about the всего, Temple of Vedic Planetarium. Прежде всего, мне хочется поблагодарить всю русскую ятру за организацию эту и за помощь Храму Ведического Планетария. Rupa Goswami in Padyavali, he quotes a beautiful verse. Рупа Госвами в Падьявале, он цитирует прекрасный стих. In this verse, he says, Ha Devi Kakubara Gadgada Yadya Vacha Yache Nipatya Bhuvi Dandavada Udbadarti Asya Prasadam Abudasya Janasya Kritva Gandharvike Nijagane Ganenam Videhi. The translation goes like this. Перевод That такой. Rupa Goswami Prabhupada is sincerely praying to Srimati Radharani Рупа that Госвами please, Прабхупада молится Радхарани, give me this one boon. пожалуйста, дай мне лишь одно благословение. This one boon is, И это благословение, and what that boon is? каково же это благословение? And that boon is, hey Srimati Radharani, when you count your team, please include me also. Шримати Радхарани, когда ты будешь пересчитывать свою команду, пожалуйста, включи и меня тоже туда. And today, I'm speaking to all the Russian devotees, praying to Srimati Radharani that please include us in your team.
И сегодня я разговариваю с русскоязычными преданными. Я молюсь Шримати Радхарани, пожалуйста, включи их всех в свою команду. Because this temple can only be built by the team effort of devotees, by Vaishnavas. Потому что этот храм может быть построен только нашими совместными командными усилиями всех вайшнавов. Only Vaishnavas can come together and do something wonderful, do something adbhut for the pleasure of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Только вайшнавы могут таким образом собраться вместе, объединиться и сделать нечто грандиозное для его божественной милости. Аче Бхактивиданта с вами, Прабхупады. So we started our team in 2013 with Narayani Radha Devi Dasi Mataji and Danya Lakshmi Priya Devi Dasi Mataji, a small team which we formed in 2013 so that to give an opportunity to all the Russian speaking devotees so that they can do their part in building this temple. И эту команду русскоязычную мы открыли в 2013 году с Нарайани Радхи Матаджи и Дани Лакшми При Матаджи. Такая была небольшая команда для того, чтобы все русскоязычные преданные получили эту возможность участвовать в строительстве храма Ведического планетария. And later on, we had Prema Manjari Mataji, Halada Tulasi Devidasi Mataji, and the newest one is Ishani Vasudha Mataji also joined the team of Srimati Radharani. И затем к команде присоединилась Матаджи Према Манджари, Матаджи Ахлада Туласи и самый новый участник команды – это Ишани Васудха. И все это участники команды Шримати Радхарани. So we are also planning to expand our team because we wanted the whole Russian Yatra to be part of our team. And in 2025, we wanted to have a very big team so that all the Russian Yatra devotees can participate and build this temple. И наш план – это лишь расширять и расширять команду. И в 2025 году наш план такой, чтобы наша команда стала очень многочисленной, чтобы все преданные русской ятры смогли присоединиться к этой команде и участвовать в строительстве храма Ведического планетария. And this is the team which will build the temple of Vedic Planetarium to please His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. И эта команда построит храм Ведического планетария, чтобы доставить удовольствие его божественной милости Аче Бхактивиданты с вами, Прабхупаде. Starting from May 2024, we have collected almost 15 million rupees from the Russian Yatra. Now, 2,500. С мая 2024 года было собрано более 15 миллионов рублей с русскоязычной ятры. Now, 2,500 devotees have become TOVP donors. К нам присоединилось 2500 спонсоров. And there are more than 200 big sponsored. И проспонсировали более 200 кирпичей с мая 2024 года. And from the very beginning, there are thousands of bricks has been sponsored by the Russian Yatra devotees. We have a whole Russian block of bricks in this temple, showing the solidarity of Russian devotees giving their life in building this temple of Vedic Planetarium. С самого начала работы этой команды было проспонсировано тысячи золотых кирпичей русскоязычными преданными. И в храме теперь целый отдельный отдел, целое огромное количество кирпичей с русскими именами.
И все эти преданные, они и закладывают фундамент в храм Ведического планетария. Currently, we had achieved different milestones. И First, мы уже на данный момент достигли больших успехов. first in 2018, we have installed the chakra, the largest chakra in the world, Мы прошли определенные 27 feet вехи. wide in diameter. How many diameter? 27 feet wide in diameter, the largest chakra in the world. В 2018 году была установлена самая большая сударшина чакра в мире, 27 футов в диаметре. Then we have invited Srila Prabhupada and we did Srila Prabhupada welcoming ceremony. Затем мы пригласили Шрилу Прабхупаду и провели церемонию. Then we have opened the Pujari floor in 2020. Затем в 2020 году мы открыли этаж Пуджари. The largest Pujari floor in the world, 2.5 acres, more than 70 plus rooms are there to worship the Supreme Personality of Godhead. Это самый большой этаж для Пуджари в мире. Его площадь более 2,5 акров, и в нем находится более 700 комнат. After that, we were stuck with COVID for almost 2.5-3 years. We couldn't progress. It was a disaster, but still by the mercy of Vaishnavas, by mercy of Srila Prabhupada, we started it again. Затем пришел ковид, и стройка остановилась на 2-3 года. Это была настоящая катастрофа. Но по милости Шрилы Прабхупады мы начали снова. Then in 2024, this year, we have opened the largest Narsingadev wing in the world. И затем уже в этом 24-м году мы открыли самое большое крыло Господа Нарисимхадева в мире. This is one of the beautiful Narsingadev temple ever built. Это самый красивый храм Господа Нарисимхадева, который когда-либо был построен. It's all massive pillars with fluted columns, metal works, beautiful ceilings, altar, magnificent altar, chandelier, domes. Amazing, amazing, amazing Narsingadev temple. И этот храм, он содержит в себе чудесные колонны, разнообразного цвета мрамор, золото, алтарь вообще просто невообразимой красоты, различные купола. I invite whoever is watching this video to come to Sridham Mayapur and take a tour of the Temple of Vedic Planetarium and have a personal experience of Narsingadev temple. И каждого, кто смотрит сейчас это видео, я лично приглашаю приехать в Майяпур, прийти в храм Ведического планетария на экскурсию и лично ощутить это могущество храма. Such a beautiful temple, and Lord Narsingadevi's altar, oh, it is out of this world. It's Vaikunta, massive Sudarshan Chakra at the backside of Lord Narsingadev, and huge, probably made of gemstones, which is still going on. Amazing altar. Everything is amazing here. The columns are amazing. The metal works are amazing. The altar is amazing. The crown of the altar is amazing. And in fact, Lord Narsingadev is himself is most amazing deities, the divine protector. И когда вы зайдете в эту совершенно невообразимую алтарную комнату, вы поймете, что она не принадлежит этому миру. Это Вайкунтха, настолько она красивая, там и невообразимой работой с камня, с металлом, очень много используется драгоценных камней,
За алтарем стоит необычайной красоты огромная чакра. И сам Господь Нарисимхадев, он тоже необычайно красивый. And now we have started the main wing. И теперь мы приступаем к основному крылу. And by 2026 end and 2027 beginning, we wanted to open the temple for worship. There will be a grand celebration for more than 3 months. Мгм. И к концу 26 года и началу 27 мы планируем открыть основное крыло, пригласить туда божеств, и этот праздник открытия храма будет длиться 3 месяца. And the main temple will host the Guru Parampara Murtis, the 15 Murtis of the Acharyas. The whole disciplic succession will be shown in one of the altar of the main wing. The center is Panchatattva. This temple is a Panchatattva temple. And this temple will establish the supremacy of the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu. И вся гуру Парампара, всех 15 ачарьев, они переедут на свой отдельный алтарь. В центре будет алтарь Панчататвы, потому что это храм Панчататвы. И весь этот храм предназначен для того, чтобы установить и показать людям главенство Верховной Личности Бога. We had Guru Parampara, Panchatattva in the center. On the right hand side, we have Shri Radha, Madhava, and Ashtasakis, the presiding deities of Sridham Mayapur. Итак, в центре будет Панчататва, слева будет Гуру Парампара, и на правом алтаре будут стоять Шиши, Radha Madhava. Рада Мадава и Даштасаки, основные божества Майпура. Most amazing, beautiful altar, 140 feet long, massive, more than 16 domes. Oof, amazing. И алтарь будет невообразимой красоты, над ним будет 14 куполов, 140 футов будет в длину, будет невообразимой красоты алтарь. And Srila Prabhupada with the worship pose, because Srila Prabhupada said, Mayapur is my place of worship. So Srila Prabhupada will be in a worship pose, welcoming everybody to worship the Panchatattva, the Sri Radha Madhava, Lord Narsingadev. Amazing. Everything is going to be amazing, spectacular. И Шрила Прабхупада будет расположен так, чтобы мы все заходили и кланялись ему. Он будет как бы приветствовать всех, кто заходит в этот храм. So we wanted to complete the main temple by 2026 end and start the grand celebration, the inauguration of the Temple of Vedic Planetarium, where several prominent leaders would come and open this temple. Seven leaders. Several. Итак, к концу 26 года мы планируем это грандиозное открытие, которое будет продолжаться несколько месяцев. Мы пригласим туда нескольких лидеров, мировых лидеров на это открытие храма. And you all have this opportunity to participate. There are several opportunities how all of you can participate in building this temple. И у каждого из вас есть возможность поучаствовать в строительстве этого храма. The most important aspect of participation is the schemes. You have the gold medallions. We have gold medallion, we have silver medallion, we have bronze medallion. After medallion, we have awards. Srila Prabhupada awards. Beautiful award of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. We have Prabhupada award starting from $15,000 to $50,000, and the medallion from $5,000 to $2,500. Then we have trophies,
several opportunities. You can do a pillar, you can do a medallion, you can do a award, you can do a trophy, you can do a square foot. Every range is covered so that the devotees, whatever range they fit in, perfectly, they have a scheme, they have an opportunity to perform their seva to build this temple. Итак, у нас есть большое количество программ, которые начинаются от самых маленьких пожертвований и заканчиваются огромными. Есть медальоны, золотые, серебряные, бронзовые, стоимостью до $50 000. Есть и награды Шрилы Прабхупады, есть трофи. Вы можете участвовать в строительстве колонны, ступеней, золотых кирпичей, всего чего угодно в зависимости от стоимости. Выбирайте. And the best thing is you have installments. You can give slowly, every month, you can give little by little and complete your pledge. You have to take a pledge and then you can give in installments. We buy a home in installments. We buy a car in installments. We build the temple of Vedic Planetarium also in installments. И большой плюс в этих программах, что в каждой из программ можно участвовать в рассрочку. То есть можно платить небольшими суммами каждый месяц. Ведь мы покупаем дома в рассрочку, мы покупаем машины, а также в рассрочку. И храм мы тоже можем построить в рассрочку. And what is your benefit? Srila Prabhupada, he quotes beautifully that those who help to build this temple, Bhakti Vinod Thakur will come and personally take you by your hands back home, back to garden. You are going back home, back to garden in this very life by building the temple of Vedic Planetarium. И каково же благо, которое вы можете получить? Шрила Прабхупада, он цитировал Бхактивинод Такура, который сказал, что все, кто построит этот храм, я лично приду за вами, возьму вас за руку и отведу вас домой, в духовный мир, обратно к Богу. Таким образом, участвуя в строительстве этого храма, вы уже в этой жизни отправляетесь домой к Богу. And within 2025, we are also coming with new opportunities. We have Dasavatar Seva, each Dasavatar Murtis on the main temple hall. We are placing Dasavatar Murtis, $21,000 each. Then we have the diamonds of the dome. We have we have the naming opportunities. So there are several opportunities which we will be circulating a brochure of different options where you can donate. И в 2025 году появятся новые возможности для спонсоров. Одна из них – это программа Даша Аватара. В главном холле будут установлены все 10 аватар, каждая стоимостью $21 000. Также можно продолжать участвовать в выкупе алмазов, купола, и будут еще много других программ, о которых мы обязательно сообщим на своем сайте. Even if you can only sponsor $25, $15, $10, $30, $50 a month, or $100 a month, still it is worth it. Anybody can sponsor. We wanted maximum participation. If your capacity is only $10 to $15 or $20 or $50 a month, still it is okay because it is building the largest Vedic temple in the world. И даже если вы можете жертвовать лишь 100 рублей, 500 тысяч или 10 тысяч в месяц, все равно это стоит того, потому что вы строите самый большой храм в мире. И наша задача – это чтобы как можно больше людей поучаствовало в строительстве. For us, participation is more important than money. Of course, money is very much needed,
but your participation is more important than the money itself. Для нас гораздо важнее ваше участие, чем количество денег, которые мы соберем. Конечно же, очень есть большая потребность в деньгах, но все равно самое главное – это ваше участие. I am grateful to all the Russian devotees. In difficult times, they are thinking about Lord Chaitanya Mahaprabhu. They are thinking about Radha Madhava and trying to help to build this temple of Vedic Planetarium, which will establish peace in the entire human race. Я очень благодарен всем русскоязычным преданным, которые в эти сложные времена все равно продолжают думать о Панчататве, думать о Радамадове. И именно ваше участие, именно этот храм, он и установит мир во всем мире. Srila Prabhupada had so much emotions to build this temple. Шрила Прабхупада вкладывал так много своих эмоций в этот храм. He said every Gaudiya Vaishnava Acharya has done something to build for Mahaprabhu as their offering. Он сказал, каждый ачарья в нашей сампрадае, Гауди сампрадае, он предложил что-то Господу. Like Bhaktivinoda Thakur, he went to each and every home, collected 1 rupee, built yoga pit. That was his offering to Mahaprabhu. Бхактивинод Такур, он ходил от дома к дому и просил по 1 рупии, и он построил йога-пит. Таково было его подношение читанию Махапрабху. And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, in 14 years, he built 64 Gaudiya Math, of which the headquarters, Chaitanya Math, he built in Mayapur. That was his offering to Chaitanya Mahaprabhu. Бхактисиддханта Сарасвати, он на протяжении 14 лет построил 64 матха, в том числе в Майпуре. Таково было его подношение читанию Махапрабху. Then Srila Prabhupada said, similarly, I want to build this temple and offer it to Mahaprabhu as my personal offering. И Шрила Прабхупада сказал, а я хочу построить этот храм, и это будет мое личное подношение читанию Махапрабху. Then Srila Prabhupada folded his hands. Tears were in his eyes. He couldn't speak anymore. He said, thank you, boys and girls, for helping me to build this temple. Шрила Прабхупада сложил ладони, когда он это говорил, из глаз его потекли слезы, и он сказал, спасибо вам, дорогие юноши и девушки, за то, что вы помогаете мне строить этот храм. And this was told to me by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, who was one of them, who was sitting in front of Srila Prabhupada when he was speaking. И это мне лично рассказал Васистейшвара Джапатака Свами Махарадж, который сидел в тот момент напротив Шрилы Прабхупады и был одним из этих юношей, которым обращался Шрила Прабхупада в этот момент. This is the emotion and sentiment of our founder Acharya, of our father, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, in building a temple and offering to Lord Chaitanya Mahaprabhu as his personal offering so that he can establish Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Personality of Godhead. Какие глубокие чувства и глубокие эмоции вкладывал наш ачарья Шрила Прабхупада в строительство этого храма. Цель этого храма, как по его словам, была установить верховное главенство Господа. And His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, who had preached all over the world under the instruction of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, is holding his life. He is just alive to see this temple opened. He told me many times. In 2008, when he had the stroke, he told me, I left this body. Then I prayed to Krishna, please put me back in this body so that I can complete this temple for the pleasure of my Guru Maharaj. Его святейшество Джапатака Свами Махарадж, который проповедует по всему миру, выполняя наставления Шрилы Прабхупады, он лично рассказывал мне несколько раз, что он
вообще сохраняет жизнь в этом теле только ради этого храма. Он сам лично рассказал мне, что в 2008 году, когда у него случился инсульт, он оставил тело, и он сказал: когда я оставил тело, я увидел Кришну, я помолился ему: пожалуйста, верни меня в это тело, потому что мне нужно достроить храм Ведического планетария. He is eagerly waiting when we will open this temple so that he can do the first arati. И он очень ждет, когда же мы откроем этот храм, чтобы он мог провести первое арати. This is my humble request to all the Russian devotees. Let us come together. Let us take a New Year resolution. New Year resolution for 2025. Let us come together and make this resolution that we will do anything possible to help His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. We would do anything for His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada to complete this temple of Vedic Planetarium. Even if we have to skip a meal, even if you have to skip buying things, even if you have to skip anything which is costing us, let us make a sacrifice. Let us take this resolution. Let us build this temple of Vedic Planetarium and let us make His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada very, very proud. И я обращаюсь сейчас ко всем русскоязычным преданным. Давайте в наступающем 2025 году объединимся все вместе и примем на себя такое обязательство со всей решимостью, во что бы то ни стало, построить, закончить этот храм. Даже если нам придется в течение этого года иногда от чего-то отказаться, от чего-то дорогостоящего, и даже иногда пропустить обед, но во что бы то ни стало, со всей решимостью достроить храм Ведического планетария и таким образом доставить большое удовольствие Его Божественной милости Аче Бхактивиданте с вами Шриле Прабхупаде. Our whole existence is to please His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada in his mission to spread the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu in every town and village. And Потому что our participation, вся наша жизнь, она посвящена служению Аче Бхактивиданте с вами Шрилы Прабхупады, распространению миссии Господа Чайтаньи по всему миру. and our participation in the Sankirtan mission will leave a legacy for the future generation of Vaishnavas. И наше участие в миссии Господа Чайтаньи, оно оставит наследие последующим поколениям. As Bhaktivinoda Thakur said, those who help Mayapur will be considered the benefactor of the future world of Vaishnavas. We are all the benefactor of the future world of Vaishnavas, and we wanted to leave that legacy for future generation of Vaishnavas so that they have a foundation so that they can participate and spread this Krishna consciousness movement to every human being and make them happy in their lives. И Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что все, кто сейчас участвует в строительстве этого храма, они именно несут это великое благо всем последующим поколениям. So I request all the Russian Yatra devotees who are watching this video, you are a superpower. And So let я us use обращаюсь- that power to build the temple of Vedic Planetarium. This will be actual power. This is the power. By worshipping the Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, is the real power. Я обращаюсь ко всей русскоязычной ятре. Вы сейчас обладаете вот этой суперспособностью. Ваша суперспособность состоит в том, что вы можете вот этим образом участвовать в миссии Господа Чайтаньи. И это истинная суперсила и суперспособность. So with this, I am very, very grateful
to the Russian Yatra devotees who day and night are thinking about Srila Prabhupada, thinking about Chaitanya Mahaprabhu, thinking about the temple of Vedic Planetarium, to build this temple and complete it on time so that Sri Sri Radha Madhava, Sri Sri Panchatattva, Sri Prahlad Narsingadev can move into their new home. И я очень благодарен всем русскоязычным преданным, которые день и ночь думают о Шриле Прабхупаде, о его миссии, о Господе Чайтанье, о Майпуре, о Храм Ведического Планетария, о том, как закончить его вовремя и таким образом доставить удовольствие Шриле Прабхупаде. You are all very, very fortunate to get this opportunity. Let us take this opportunity. Lord Nityananda Prabhu is personally knocking your door, knocking your heart, and knocking your words and sacrifice so that we will come together and let us make this biggest yajna, a Maha Yajna, to please His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. И мы все очень удачливы, что у нас есть возможность участвовать в строительстве этого величайшего храма. И Господь Нитянанда, Он сейчас лично стучится в ваши двери, Он стучится в ваши сердца. Пожалуйста, используйте эту возможность пожертвовать на строительство этого величайшего храма. With straw in my teeth, I take the dust of all the Russian Yatra devotees so that we can complete this temple on time. And I wish all the devotees of the Russian Yatra a very, very happy Krishna conscious New Year with the greatest resolution to come together and build this temple, the temple of Vedic Planetarium. Thank you all so very, very much. Hare Krishna. Я приношу поклоны всем русскоязычным преданным, я беру пыль с ваших лотосных стоп, и я желаю вам счастливого 2025 Нового года, и надеюсь, что все вы со всей решимостью примете на себя это обязательство, принять участие в строительстве храма и достроить его вовремя. Харе Кришна. Thank you. Да. Вопросов не будет, да? Thank you, Bраджа Виласа Prabhu. Thank you very much for your speech. Very much inspiring. Thank you. Thank you. Thank you so much. Мы остановили, да, запись? Yeah. Нет. Okay. Thank you. I can exit. Thank you. Yes, you can. Hare Krishna. Haribol, Haribol, Haribol.